Cierto mis disculpas. Aquí tienes el texto completo traducido al español, listo para la locución sin las etiquetas de puntopia ni las firmas del párrafo introductorio. Shock, estos saludables alimentos están emitiendo tu corazón después de los 65. De tant antes de que sea demasiado tarde. Tienes más de 65 años. Entonces, cada bocado que tomas, cada habito que sigues, cada alimento saludable que eliges puede tu salvación o la sentencia de muerte para tu corazón. Imagina esto, llevas años comiendo bien, evitando fritos, reduciendo el azúcar, consumiendo verduras. Y aún así tu corazón se dirige hacia el elientiamiento hacia el desastre. Suna atirador verdad. Pero isla ciudae y el idea de que yo, como cardiólogo, veo todos los días. Los pacientes ligan a mi consulta horrorizados cuando descubren que su dieta saludable, en realidad estaba sabotando su tratamiento y literalmente, empujando su corazón al folo. ¿Sabías que algunas verduras que consideras una panacea pueden ser una amenaza oculta? Algunas elevan tu presión arterial hasta las nubes, otras anulan el efecto de medicamentos vitales y otras transportan bacterias con las que tu cuerpo, a esta edad, simplemente no puede lidiar. Esto no son solo palabras, es un grito de auxilio. En este video te supplicio, queridos amigos míos, que digan como estas 5 verduras inmediatamente, o al menos cambian radicalmente la forma en que las preparan. Te guiaré por cada punto, explicaré por qué es mortalmente peligroso y te mostraré alternativas seguras y saludables para tu corazón. Lo más importante, estos riesgos se pueden evitar. Solo tienes que conocer al enemigo. Quédate conmigo hasta el final porque la primera verdura de esta lista, quizás ahora mismo esté en tu nevera. Antes de que nos sumergamos en este impactante análisis, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción y en la campana para no perder ni un solo consejo vital para tu salud. Tu corazón te lo agradecerá. Pimiento ojo picante, incendio en tu corazón. Para muchos de nosotros la comida no es solo sustento, son recuerdos, cultura, consuelo. Y que medio un toque de picante, una salsa picante o un guiso con chili. Es tradición, es sabor, es pasión. Pero y si te digo que este pequeño y ardiente vegetal podría ser una mecha de combustión lenta justo en tu pecho. El pimiento rojo picante, especialmente las variedades más concentradas y calientes, desencadena una cascada de reacciones en tu cuerpo. Estimula tu sistema nervioso, libera adrenalina y acelera tu ritmo cardíaco. Para una persona joven y sana, esto podría no ser un problema. Pero después de los 65 años, cuando las arterias son menos elásticas y el corazón es más sensible, esta estimulación extra se vuelve críticamente peligrosa. He visto a pacientes más lega mi consulta con palpitaciones, opresión en el pecho, picos de presión arterial, a menudo después de una comida picante, y ninguno de ellos sospechaba que el culpable era el pimiento. El problema no es solo el calor, sino la respuesta de estrés del cuerpo. Tus vasos sanguíneos se contraen, la presión arterial se dispara, y si tienes una enfermedad cardíaca o hipertensión, esa única comida picante puede empujar tu corazón a un ritmo peligroso o incluso desencadenar un ataque. Con el tiempo, el consumo frecuente de pimientos picantes puede conducir a una inflamación crónica en tu sistema vascular, desgastando los mismos caminos de los que tu corazón depende para mantener vivo. No te estoy diciendo que vivas sin sabor, pero no necesitas fuego para que la comida sea deliciosa. Hierbas suaves, ajo, jengibre y cítricos pueden dar vida a tus comidas sin sobrecarga tu corazón. Escucha tu cuerpo. Los alimentos que anhelas pueden ser reconfortantes, pero la comodidad no debe venir a expensas del estrés cardíaco. Y si la comida picante está dañando silenciosamente tu corazón, que pasa con algo que es alabado por sus propiedades curativas, pero que crudo puede volverse peligrosamente rápido, te sorprenderá el siguiente punto. Ello crudo, cuando la medicación natural se vuelve contra tu corazón. El agua se ha ganado su lugar en el mundo de la curación natural durante siglos. Se la alaba por reducir el colesterol, diluir la sangre y apoyar la salud del corazón. Muchos adultos más confían profundamente en él, añadiendo dientes de agua crudos a sus comidas o incluso tragándolos enteros como si fueran medicina. Y aunque el agua puede ser poderoso, el poder mal utilizado puede convertir silenciosamente en veneno. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el agua crudo es un potente anticoagulante. Y cuando se combina con ciertos medicamentos para el corazón, especialmente anticoagulantes como la warfarina o la aspirina, puede amplificar peligrosamente sus efectos.
Esto significa que tu sangre podría volverse demasiado diluida, aumentando el riesgo de hemorragias internas, mortones y, en algunos casos, hemorragias potencialmente mortales. He tratado a pacientes que tuvieron hemorragias nasales que no paraban, heces negras o caídas repentinas de la presión arterial, todo mientras creían que estaban cuidando su salud con agua, pero no se trata solo de hemorragias. El agua, cuando se consume en grandes cantidades y crudo, también puede reducir bruscamente la presión arterial. Para alguien que está tomando medicamentos para la hipertensión, esto puede causar mareos, fatiga o incluso desmayos. En cierto punto el corazón no recibe el flujo sanguíneo que necesita, y ahí es donde comienza el daño real. Lo más frustrante, sientes que estás haciendo todo bien. No estás comiendo comida chatarra, no estás siendo descuidado, solo confías en un remedio que ha sido celebrado durante generaciones. La verdad es que incluso los alimentos naturales tienen límites, y después de los 65 años, tu cuerpo cambia la forma en que responde tanto a los alimentos como a los medicamentos. Las mejores decisiones para la salud se toman no solo por tradición, sino por comprensión. Si te encanta el agua, úsalo cocido y con moderación, pero siempre habla con tu médico antes de convertirlo en una dosis diaria. Y si el agua crudo puede representar un riesgo en silencio, que pasa con algo aún más común, algo fresco, crujiente y a menudo comido crudo, pero que podría levar un enemigo oculto que no puedes ver, que acecha en ese brote de aspecto saludable, mayamos más de cerca. Especialmente cuando la mediación por el corazón se vuelve importante. La espinaca es una verdura de hoja verde que durante mucho tiempo nos han dicho que es un superalimento, y para muchas personas lo es. Pero y si te digo que para los adultos más de 65 años, especialmente aquellos que toman medicamentos para el corazón, la espinaca puede estar convirtiendo silenciosamente en un escenario peligroso para la salud. Como cirujano cardíaco, he visto a demasiados pacientes que creen que están comiendo sano, solo para descubrir que su dieta, limpia, está interfiriendo con un tratamiento que les salva la vida. La espinaca está cargada de vitamina K, un nutriente crucial para la coagulación de la sangre. Pero aquí está el peligro, para aquellos que toman anticoagulantes como la warfarina, comúnmente recetada después de un ataque cardíaco, un derrame cerebral o en casos de fibrilación auricular. Demasiada vitamina K puede anular la misma protección que ese medicamento proporciona. Espesa la sangre, contrarresta los efectos del fármaco, y lo peor de todo, la mayoría de los adultos más no tienen idea de que esta interacción está ocurriendo. Te sientes bien, crees que tu medicamento está funcionando, pero silenciosamente, en segundo plano, tu cuerpo está perdiendo su defensa contra un coágulo de sangre mortal. He tratado a pacientes que sufrieron muchos accidentes cerebrovasculares o coágulos peligrosos, todo porque comenzaron a añadir batidos de espinacas o grandes ensaladas a sus comidas diarias sin darse cuenta del impacto. La espinaca no es el enemigo, pero la inconsistencia sí lo es. Si vas a comerla, hazlo con moderación y constancia, y siempre informa tu médico, especialmente cuando hagas cambios en tu dieta. Lo que comes puede fortalecer tu medicina o sabotarla. La verdad es que no todas las verduras son saludables para el corazón de todos los adultos más, y algunas pueden hacer más daño que un plato de papas fritas si no prestas atención. Entonces, si la espinaca puede anular silenciosamente una receta, que otras verduras inofensivas podrían estar agitando peligros ocultos en tu torrente sanguíneo. Hablemos de la siguiente, una favorita común que se esconde ahora mismo en tu nevera, pero llena de más sal que una bolsa de patatas fritas. Si sigues viendo y encontrando útiles estos consejos, por favor, comenta uno abajo para hacerme saber que estás conmigo. Ahora pasemos al siguiente punto. PPNLLOS ENCURTIDOS, LATIMPASLADAQ y estar APITNDO tu corazón, son crujientes, ácidos y a menudo el acompañamiento perfecto para un sándwich. Los pepinillos encurtidos o simplemente pepinillos parecen inofensivos, incluso refrescantes. Pero para los adultos más de 65 años, especialmente aquellos con antecedentes de presión arterial alta o problemas cardíacos, este refrigerio inocente puede estar haciendo más daño del que crees. La mayoría de la gente no lo piensa dos veces antes de comer unas rodajas de pepinillo, pero la verdad es que esos pequeños bocados verdes están empapados en salmuera llenos de sodio, a veces más de 1000 miligramos por porción.
Isso es dos tercios del limite diario de sal recomendado para adultos mayores, en solo un puñado de pepinillos. El sodio no es solo un sabor, es una sustancia química que recién agu en tu torrente sanguíneo, aumenta tu volumen sanguíneo y ejerce una presión enorme sobre tu corazón y vasos sanguíneos. Con el tiempo, esta presión conduce a hipertensión, rigidez arterial y, en última instancia, insuficiencia cardíaca. He tenido pacientes que llegaron desconcertados porque su presión arterial seguía alta pesar de cama sana. Habían eliminado los fritos, hacían ejercicio, incluso dejaron de beber, pero nunca sospecharon que la pequeña pila de pepinillos en su plato podría ser lo que estaba sabotando lentamente su progreso. La parte aterrador, el daño por sal no se anuncia. No hay señales de advertencia hasta que hay un derrame cerebral o dolor en el pecho, o la aterradora noticia de insuficiencia cardíaca congestiva. Si tienes más de 65 años, tus riñones no pueden filtrar la sal con tanta eficiencia, y tus arterias son más vulnerables. Los pepinillos, las verduras enlatadas, incluso las sopas, saludables, pueden contener cargas de sal ocultas que silenciosamente deshacen todo tu arduo trabajo. Cocinar en casa, leer etiquetas y condimenta los alimentos con hierbas o limón en lugar de sal puede salvar tu corazón más de lo que sabes, pero la sal no es la única amenaza oculta en tu cocina. Hay otra verdura que paes completamente inocente hasta que te das cuenta de que está encendiendo la inflamación y elevando silenciosamente tu presión arterial con cada bocado. Hablemos de eso a continuación. Bots caudos, el caudio inocentque podría romper el corazón de un adulto me, si ven frescos vibrantes y linos de vida. Los brotes crudos como los de alfalfa frigil o mung, a menudo son elogiados como un superalimento por su crujido, sus enzimas y su energía cruda y limpia. Para muchos adultos más conscientes de la salud, echar un puñado a un sándwich o ensalada es la elección correcta, pero detrás de su delicada apariencia se esconde un peligro oculto que puede socavar silenciosamente tu corazón y tu salud. Los brotes crecen en ambientes cálidos y húmedos, las mismas condiciones en las que prosperan bacterias como E. coli, salmonella y listeria. Si bien los adultos más jóvenes pueden recuperar de enfermedades transmitidas por alimentos con solo malestar, los adultos más tienen un riesgo mucho más de sufrir consecuencias graves. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones se vuelve más lenta y menos eficiente. Lo que comienza como un leve dolor de estómago puede evolucionar rápidamente a sepsis, deshidratación o una infección peligrosa del revestimiento del corazón, una afección llamada endocarditis. En mis años tratando a pacientes más con afecciones cardíacas, he visto como algo tan aparentemente inofensivo como un brote contaminado conduce a hospitalizaciones, ritmos cardíacos irregulares o un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. El cuerpo no puede curar el corazón cuando está ocupado luchando contra una infección, y estas infecciones a menudo pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. La ironía es desgarradora. Intentas como fresco, como verde, como limpio solo para ser dañado por los mismos alimentos destinados a nutrir. Por eso, los brotes crudos nunca deben tomarse a la ligera. Si debes disfrutarlos, cocinalos primero. Un soltido o vapor rápido puede matar las bacterias dañinas mientras se conserva el sabor y la nutrición. En el camino para approachar tu corazón, no es solo lo que comes, es como lo comes y como tu cuerpo es capaz de manjarlo, ahora y no hace 20 años. Y si un brote puede albergar tal riesgo, que pasa con las verduras que no son peligrosas por sí mismas, pero se vuelven dañinas cuando se combinan con medicamentos cardíacos comunes, que bien a continuación podría estar en tu plato esta noche. Que deberían como los adultos más para potgrad, en el corazón. El Salvador en soluciones simples. Entonces, después de aprender que verduras pueden dañar silenciosamente tu corazón, quizás te preguntas, que puedo comer, que alimentos realmente ayudan a mi corazón sana, fortalecerse y prosperar después de los 65. La respuesta no está en dietas de moda o ingredientes milagrosos. Está en verduras reales, enteras que apoyan las necesidades únicas de tu corazón envejecido. Alimentos que reducen la inflamación, equilibran la presión arterial, nutren los vasos sanguíneos y trabajan en armonía con tus medicamentos en lugar de en su contra. El brócoli al vapor, las zanahorias suavemente asadas, la col rizada soltida, las batatas, los tomates cocidos y las legumbres saludables para el corazón como las lentejas y las judías verdes son excelentes options.
Estos alimentos son ricos en antioxidants, potasio, fibra y compuestos vegetales que approachan activamente tus arterias y reducen la tensión en el corazón. A diferencia de los brots crudos o los pepinillos salados, estas verduras son amables con tu cuerpo, fáciles de digerir y apoyan niveles estables de azúcar en sangre y presión arterial. Después de los 65, tu corazón no necesita dietas extremas, necesita consistencia, equilibrio y alimentos que te corresponden con ama. He visto a pacientes darangiro la salud de su corazón no solo a través de la medicación, sino construyendo un plato que es simple, cálido y curativo. Una taza de verduras ligeramente al vapor, una verdura de res asada, un tazón de sopa de frijoles. Estas pequeñas elecciones realizadas a diario pueden revertir años de daño silencioso. Y si te preocupa que la comida saludable tenga que ser sosa o aburrida, piénsalo de nuevo. Hierbas como el romero, la curcuma, el ajo con moderación, y el limón fresco aportan sabor sin estrés. La comida debe nutrir no solo tu corazón, sino también tu espíritu. Tu corazón on tiempo. Tu corazón ha estado latiendo por ti desde el día en que naciste, más de 2.000 millones de veces cuando llegas a los 65. Nunca ha pedido nada a cambio, pero ahora está pidiendo tu atención. En vez no se trata de render, se trata de volverse más sabio. Y la sabiduría significa saber que lo que una vez funcionó para tu cuerpo puede que no te sirva. Las verduras que te ayudan en tu juventud ahora podrían dañar silenciosamente si se comen de forma incorrecta, en el momento equivocado o junto con los medicamentos equivocados. Pero aquí está la buena noticia, no es demasiado tarde, el daño no es definitivo. Cada pequeño cambio que hagas hoy, lo que comes, lo que evitas, como te mueves, como descansas, puede comenzar a revertir años de tensión silenciosa. Lo he visto susta, personas más que estaban cansadas, sin aliento, derrotadas, regresaron con pulsos más fuertes, mentes más claras y pasos más ligeros, no porque hicieron algo extremo, sino porque prestaron atención, escucharon a sus cuerpos. Hicieron mejores elecciones día a día, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consistente. Tu corazón on time tiempo on time fusa y on time ama para darte ti, a tu familia y esta vida que tanto te has esforzado en construir. Si que empieza hoy, revisa tu plato, replantea tus hábitos, recupera tu energía, porque tu próximo latido es un regalo y es tuyo para aprovecharlo. Estas lecciones están destinadas a inspirar a vivir plena y auténticamente. Ahora me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que hayas aprendido y planes aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia la aceptación de estas verdades. Si te ha gustado este video, deja un comentario con un 1. Si no, no dudes en comenta con un 0 para hacerme saber cómo puedo crear un contenido mejor para ti. Gracias por mirar, y hasta la próxima. Calambres hormigueos NLASPANAS. Esto podría ser peligroso. LAVRDA de IMPSTNTSOBRTUCURPO. Alguna vez te has despertado en medio de la noche con un dolor infernal, sintiendo como si tus músculos estuvieran atrapados por una prensa invisible. Has sentido como cada célula de tu cuerpo gritaba por un doloroso calambre en la pierna, o quizás has notado que tus músculos se han vuelto tan duros como una piedra, y cada paso es un desafío. Si es así no estás solo. Millones de personas más en todo el mundo sufren de este problema de debilidad que les envenena la vida, les quita el sueño y les roba la alegría de moverse. Pero y si te digo que la solución está justo delante de tus narices, y si tan solo tres alimentos que puedes encontrar en cualquier tienda pueden devolverte la juventud, dat un sueño profundo y hace que tus músculos sean fuertes, como a los 20 años, preparad, hoy desvelamos un ejercicio que cambiará tu vida para siempre. Te mostraremos los 3 super elementos que no solo prevendrán los calambres, sino que literalmente reiniciarán tus músculos, mejorarán la circulación y te devolverán la libertad de movimiento. Olvídate de las noches de insomnio y la rigidez matutina. Este video es tu bolito a un mundo sin dolor. Míralo hasta el final, porque cada consejo vale oro, y no querrás perder ni un segundo. Antes de sumergirnos en este torrente de conocimientos vitales, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestros consejos BOMBA para tu salud. Y ahora, veamos la. Superalimento no 1. HUVOS LALLAVDO para la potencia muscular. Cuando se trata de la salud muscular, muchos de nosotros pensamos en batidos de proteínas y suplementos completos, pero y si el producto más simple y accesible ya contiene todo lo necesario.
Me refiero al humo de piro gran huevo, de ras, huevos, pero como pueden ayudar con los calambres. Yo te responderé, preparat para sorprender. La fatiga muscular es una de las principales culpables de esos dolorosos espasmos que te despiertan en medio de la noche. Que se necesita para la recuperación y el mantenimiento de la forma muscular, por supuesto proteínas, pero no cualquier proteína, sino una simple. Con la edad nos enfrentamos a la sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, lo que nos hace increíblemente vulnerables a los calambres y la debilidad general. Aquí es donde los huevos entran en escena, un verdadero tesoro de proteínas simples que contienen los nueve aminoácidos esenciales. Un huevo gran son 6 gramos de proteína de altaclidad que literalmente isonestiu tus fibras musculares, reduce la fatiga y aumenta la eficiencia de las contracciones musculares. Imagina, comes un huevo normal y funciona como un equipo de construcción, fortaleciendo tus musculos desde dentro. Sorprendente, verdad. Ahora hablamos de un ingrediente secreto que hace que los huevos sean aún más potentes en la lucha contra los calambres. Es la vitamina D. ¿Sabías que sin suficiente vitamina D, tu cuerpo simplemente no puede absorber el calcio, y tus musculos se vuelven débiles y propensos a los espasmos? Es como intenta construir una casa sin cimientos. Las investigaciones son impactantes. Las personas más con deficiencia de vitamina D experimentan calambres en las piernas mucho más frecuentes y debilitants. Aquí es donde las yemas de huevo vienen al rescate. Son una fuente natural de vitamina D que apoya la salud de los huesos y los músculos. Si la luz solar es la mejor manera de obtener vitamina D, pero muchas personas más pasan poco tiempo al aire libre. Aquí los huevos se convierten en una verdadera salvación. El consumo regular de huevos ayuda a mantener niveles óptimos de vitamina D, reduciendo el riesgo de calambres. Así que cuando comes un huevo no solo disfrutas de su sabor, estás invirtiendo en tus huesos fuertes y tus músculos sanos y sin CLMBIS, pero eso no es todo. Los huevos esconden otro protector poderoso, la vitamina B12. Alguna vez te has preguntado por qué tus músculos a veces envían señales incorrectas, por qué se producen hormigueos o espasmos repentinos. La respuesta podría estar en la salud de tus nervios. La vitamina B12 juega un papel crucial en el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando sus niveles bajan, las señales nerviosas se alteran, lo que provoca espasmos musculares, hormigueo y por supuesto calambres. Los huevos ayudan a approachar la salud de los nervios al proporcionar B12 y colina, que trabajan en tándem, apoyando el aislamiento de los nervios, la vena de mielina o mejorando la comunicación entre los músculos y los nervios. Esto asegura una contracción y relajación muscular suave, preveniendo los calambres relacionados con la neuropatia, que son tan comunes en diabéticos y personas más. Te preguntarás por qué las personas más sufren tan a menudo de deficiencia de B12. Es simple pero importante. Con la edad la producción de ácido estomacal disminuye lo que dificulta la absorción de B12. Además, algunos medicamentos comunes, como la metformina o los medicamentos para la acidez estomacal, literalmente alivian la B12 del cuerpo. Y por supuesto, las restricciones dietéticas, especialmente para los vegetarianos, pueden agravar la situación. La deficiencia de B12 no son solo calambres, es fatiga debilidad y en algunos casos incluso daño nervioso que causa ardor entumecimiento y hormigueo. Pero hay buenas noticias. Los huevos son una fuente de B12 perfectamente asimilable, simple y amigable para las personas más. Ayudan a prevenir los calambres causados por la deficiencia de esta vitamina. A diferencia de la carne roja, los huevos son una alternativa más fácil de digerir y con bajo contenido de grasa, ideal para quienes no tienen una digestión tan fuerte. Y para los vegetarianos que consumen productos lácteos, los huevos son una de las mejores maneras de mantener los niveles de B12. Pero ¿qué pasa con el colesterol? Preguntarás. Yo responderé, olvidate de los viejos mitos. Las investigaciones modernas han confirmado que el consumo moderado de huevos, 6-7 a la semana, es absolutamente esencial para la mayoría de las personas y no tiene un impacto significativo en los niveles de colesterol en personas más sanas. Es más, sustituir las carnes procesadas por huevos, incluso puede ser beneficioso para el corazón. Por supuesto, si tienes problemas cardíacos o colesterol alto, siempre es mejor consulta a un médico. Pero para la mayoría de nosotros, los huevos son un verdadero hielo de la naturaleza. Ayudan con los calambres nocturnos, apoyan la recuperación muscular gracias a las proteínas,
Prochin los nervios con la B12y mejoran la función muscular gracias a la vitamina D y el calcio. Incluye huevos en tu cena o desayuno, y notarás como mejora tu sueño y disminuyen los espasmos nocturnos. Así que, para la mayoría de las personas más, los huevos son un alimento extremamente beneficioso a su cuerpo y los músculos, los nervios y la salud en general. Para obtener el máximo beneficio, consumilos regularmente 6-7 a la semana, combínalos con otros alimentos nutritivos como verduras de hoja verde, lácteos y frutos secos y, por supuesto, no olvides la hidratación. Superalimento no 2, plátanos, el esencial DLC contra el OSCLMBIS. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los plátanos se recomiendan tan a menudo a los adultos? La respuesta es simple: potasio. Este mineral esencial es un verdadero director de orquesta para tus músculos, nervios y equilibrio hídrico. Cuando los niveles de potasio bajan demasiado, nuestros músculos literalmente se desorientan, volviéndose propensos a espasmos y calambres agonizantes. Los plátanos son una de las mejores fuentes naturales de potasio. Un plátano mediano contiene unos 420 mg de potasio, lo que representa el 12% de la ingesta diaria recomendada. Al mantener los niveles adecuados de potasio, los plátanos ayudan a regular las contracciones musculares, previenen los espasmos y garantizan una comunicación suave entre los nervios y los músculos. Es como una orquestación bien afinada donde cada nota, músculo, suena al unísono. Para las personas más, como uno o dos plátanos al día puede reducir significativamente la frecuencia de los calambres musculares. Imagina que sencillo, simplemente comes un plátano delicioso y este actúa como un mago demando tus calambres, pero que sucede cuando los niveles de potasio son demasiado bajos, preparat para hechos alarmantes. El potasio ayuda a transmitir señales eléctricas entre los nervios y los músculos. Cuando hay poco, los músculos se vuelven excesivamente excitables, lo que provoca calambres frecuentes. Las señales nerviosas se interrumpen, aumentando el riesgo de contracciones musculares involuntarias. Las células pierden su capacidad de equilibrar los líquidos, lo que provoca rigidez muscular. Los estudios demuestran que las personas más tienen un riesgo elevado de deficiencia de potasio debido a la reducción del apetito, una dieta deficiente, efectos secundarios de medicamentos, por ejemplo, diuréticos para la presión arterial, o la sudoración excesiva y la deshidratación. Al incluir plátanos en tu dieta, repones naturalmente los niveles de potasio y apoyas la función muscular normal. Es como dar combustible a tu cuerpo para que funcione sin problemas. Ahora hablamos del magnesio, otro mineral crucial para la relación muscular y la función nerviosa. Ayuda a reducir la excitabilidad muscular, preveniendo los calambres repentinos, apoya la producción de ATP energía para las contracciones musculares, y regula el equilibrio de calcio y potasio. Todo esto es vital para el correcto funcionamiento muscular. Cada plátano contiene 32 mg de magnesio, lo que contribuye a prevenir la tensión y los espasmos musculares. Dado que muchas personas más no obtienen suficiente magnesio, consumir plátanos junto con otros alimentos ricos en magnesio, como frutos secos y verduras de hoja verde, puede reducir significativamente los calambres musculares y mejorar la recuperación. Es como un botón de reinicio para tus músculos sobrecargados. Los calambres nocturnos en las piernas son una verdadera pesadilla, verdad. A menudo se relacionan con desequilibrios electrolíticos, niveles bajos de potasio/magnesio, mala circulación y deshidratación. Y aquí los plátanos vuelven a ayudar. Dado que los plátanos contienen potasio, magnesio y carbohidratos que contribuyen a la hidratación, como un plátano 1 o 2 horas antes de acostarse puede ayudar a relajar los músculos, reduciendo la intensidad de los calambres, equilibrar los electrolitos, preveniendo los espasmos nocturnos, e incluso mejorar la calidad del sueño, disminuyendo la tensión muscular. Imaginate, comes un plátano delicioso y este actúa como un guardia nocturno, protegiendo tu sueño de los calambres torturadores, y que hay de la vitamina B6 en los plátanos, es un nutrient clave para la salud del sistema nervioso. Ayuda a regular los neurotransmisores que controlan los movimientos musculares, reduce la inflamación, ayudando a los músculos a recuperarse más rápido después del ejercicio, y mejora la producción de glóbulos rojos, asegurando que los músculos reciben oxígeno de manera eficiente. Un plátano proporciona 4 mg de vitamina B6, lo que representa casi el 30% de la necesidad diaria para las personas más.
Las investigations demonstran que los niveles bajos de vitamina B6 pueden conducir a un aumento de los calambres musculares y espasmos debido a la disfunción nerviosa. Un mayor nivel de inflamación, lo que hace que los músculos son más propensos al dolor y la rigidez, y una producción reducida de energía, lo que provoca fatiga muscular. Un estudio de 2018 mostró que las personas más con baja ingesta de vitamina B6 experimentaban calambres en las piernas con más frecuencia. Los plátanos ayudan a restaurar los niveles de potasio y magnesio, reduciendo los calambres relacionados con los electrolitos, proporcionan azúcares naturales y agua, favoreciendo la hidratación, y equilibran los niveles de sodio, que son cruciales para la contracción y relajación muscular. Así que los plátanos no son solo una fruta, son un verdadero arsenal para combatir los calambres. ¿Cuántos plátanos deben comer las personas más al día para ayudar a prevenir los calambres en las piernas? La ingesta ideal varía, pero, por lo general, un plátano al día proporciona suficiente potasio y magnesio para apoyar la salud muscular. Dos plátanos al día pueden ser beneficiosos para quienes experimentan calambres musculares con frecuencia. Dado que los plátanos tienen un alto contenido de azúcares naturales, las personas más con diabetes deben consumirlos con moderación, junto con alimentos ricos en fibra, como frutos secos o cereales integrales, para evitar picos de azúcar en sangre. Para las personas más que experimentan calambres musculares frecuentes, como un plátano al día, mantenerse hidratado y mantener una dieta equilibrada puede mejorar eficientemente la función muscular y reducir la frecuencia de los calambres. Parlamento no 3. FUTOS SECOS YSMLLAS, UNGLP PODRS o contra LOSCLMBIS. Mientras que los alimentos ricos en potasio y magnesio como los plátanos y las verduras de hoja verde son bien conocidos por prevenir los calambres, hay otro jugo poderoso que a menudo se olvida, los FUTOS SECOS YLAS SEMILLAS. Estos pequeños tesoros son una verdadera mina de oro de magnesio, potasio, proteínas y grasas saludables. Muchas personas más simplemente no obtienen suficiente magnesio, lo que las hace increíblemente propensas a calambres frecuentes y dolorosos en las piernas. Los frutos secos y las semillas son algunas de las mejores fuentes naturales de magnesio, lo que los convierte en una forma sencilla de prevenir los calambres. Mira estas cifras. Las semillas de calabaza aportan 168 mg por 28 gramos, lo que equivale al 40% de la necesidad diaria, una verdadera bomba de magnesio. Las almendras contienen 77 mg por 28 gramos, 20% de la necesidad diaria, y los anacardos, 74 mg por 28 gramos, 19% de la necesidad diaria. Como un puñado pequeño de frutos secos al día puede ayudar a restaurar los niveles de magnesio y mantener los músculos relajados y saludables. Es como dar un calmante a tus músculos, pero completamente natural. Aunque los plátanos a menudo se asocian con el potasio, muchos frutos secos y semillas también son una excelente fuente de este importante mineral. Los pistachos aportan 290 mg por 28 gramos, las almendras 200 mg por 28 gramos, y los anacardos 160 mg por 28 gramos. Los electrolitos, como el magnesio y el potasio, se pierden con el sudor, por lo que reponerlos es vital para la recuperación muscular y la prevención de calambres, porque los frutos secos y las semillas son tan buenos para restaurar los electrolitos, por su alto contenido de magnesio y potasio, que es un camino directo a la recuperación muscular. Contienen grasas saludables que reducen la inflamación muscular, y proporcionan proteínas, ayudando en la reparación muscular. Para las personas más que experimentan calambres después de la actividad física, como un puñado de frutos secos o añadir semillas a las comidas, puede ayudar a restaurar los minerales perdidos y libras de los calambres. Las grasas saludables en los frutos secos y las semillas favorecen el flujo sanguíneo, asegurando que los músculos reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en las nueces y las semillas de lino, reducen la inflamación muscular. Las grasas monoinsaturadas, que se encuentran en las almendras y los anacardos, mejoran la circulación, reduciendo el riesgo de calambres. La mala circulación puede causar dolorosos calambres en las piernas, especialmente por la noche. El consumo regular de frutos secos puede mejorar eficientemente el flujo sanguíneo y reducir los episodios de calambres.
Es como despeja los atascos en las carreteras, para que la sangre circule libremente por tus músculos. Pueden el consumo de frutos secos y semillas ayuda a reducir la inflamación que contribuye a la fatiga y los calambres musculares. Sí. La inflamación crónica daña el tejido muscular y hace que las personas son más propensas a los calambres y el dolor. Los frutos secos y las semillas contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que reducen el estrés oxidativo en los músculos, disminuyen la inflamación, permitiendo que los músculos se recuperen más rápido, y apoyan la salud muscular a largo plazo, preveniendo calambres frecuentes. Para las personas que padecen dolor muscular crónico o artritis, añadir nueces, semillas de lino y almendras a su dieta puede proporcionar beneficios antiinflamatorios naturales. Es como un botiquín natural en tu bolsillo, aunque todos los frutos secos y semillas aportan nutrientes valiosos, algunos son particularmente beneficiosos para la salud muscular debido a su alto contenido de magnesio, potasio y proteínas. Las semillas de calabaza tienen el mayor contenido de magnesio, 168 mg por onza. Las almendras son una gran fuente de magnesio y potasio. Los pistachos son uno de los mejores frutos secos por su contenido de potasio, 290 mg por onza. Los anacardos son altos en magnesio y grasas saludables para la circulación, y las nueces son ricas en omega 3, que reducen la inflamación muscular. Para obtener los mejores resultados, las personas deben consumir una variedad de frutos secos y semillas para beneficios de los diferentes nutrientes que apoyan los músculos. Cuantos frutos secos y semillas deben comer las personas al día para prevenir los calambres en las piernas. Si bien los frutos secos y las semillas son muy nutritivos, también son calóricos, por lo que el control de las porciones es importante. La ingesta recomendada es un puñado pequeño, 28 gramos, de frutos secos al día, alrededor de 20 almendras o 2 cucharadas de semillas. El mejor momento para consumirlos es con las comidas, ayuda con la absorción de nutrientes y el equilibrio de electrolitos. Antes de acostarse puede reducir los calambres nocturnos al mantener los músculos relajados, y después del ejercicio, ayuda a restaurar los electrolitos perdidos y favor la recuperación muscular. Sin embargo, hay algunos puntos a considerar. Su alto contenido calórico puede llevar al aumento de peso, así que ten cuidado. Los frutos secos salados o procesados por su alto contenido de sodio pueden contribuir a la deshidratación, aumentando el riesgo de calambres. El sin sal, CAUDOS o TOSTADOS NSCCO. Algunas personas pueden tener alergias a los frutos secos, por lo que deben considerar fuentes alternativas de magnesio y potasio. Además, los frutos secos y las semillas son ricos en fibra, lo que puede causar hinchazón o molestias en personas con digestión sensible. Para la mayoría de las personas comer un puñado pequeño de frutos secos o añadir semillas a las comidas diariamente puede ser una forma sencilla y deliciosa de apoyar la salud muscular y libras de los calambres. Así que acabas de recibir en tus manos la LLVDORO para una vida sin dolor, sin calambres nocturnos y sin limitaciones de movimiento. Huevos, plátanos, frutos secos y semillas, estos tres superalimentos no son solo comida, son tu arma en la lucha por unos músculos fuertes, nervios sanos y un cuerpo lleno de vida. Has aprendido cómo la deficiencia de tan solo unas pocas vitaminas y minerales puede convertir tu vida en una serie de espasmos tortuosos. Pero ahora sabes que hacer, no esperes a que los calambres te ataquen de nuevo. Empieza a actuar ahora mismo. Añade estos increíbles alimentos a tu dieta diaria. Siente la diferencia. Imagina despertar por la mañana, lleno de energía, sin el menor rastro de dolor. Pesa bela juga con tus nitos sin miedo, sin limitations. Esto no es un sueño, es una realidad que puedes crear con tus propias manos, simplemente eligiendo la comida adecuada. Si este video te ha resultado útil, por favor dale a mi guste. Esto realmente nos ayuda a crear más contenido valioso para ti. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder nunca nuestros últimos consejos de salud. Mantente informado, mantente sano, y nos vemos en el próximo video. Tu salud está en tus manos. Voy conquistarla. El asesino silencioso del que no sabías nada. Imagina que cada movimiento es una tortura, cada paso un dolor. Y noches entras no puedes dormir por calambres horribles y hormigueo. Es una familia. Millones de personas en todo el mundo sufren esto sin siquiera sospechar la verdadera razón. Sus cuerpos literalmente gitan pidiendo ayuda, pero ellos no los escuchan. Y quizás tú ahora mismo te encuentras al borde de ese abismo.
Hablo d'un assassino silencioso que destrui tu cuerpo desde dentro, la mala circulación sanguínea. Sabias que no es solo una molestia sino una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. 5 señales impactantes de que tu sangre te está matando. Tus pies, rodillas, pantorrillas no son solo partes del cuerpo, son indicadores. Si te dan estas señales, tu cuerpo está gritando, atención, problemas de circulación, y ignóralas es forma tu propia sentencia. Señal número 1, hormigueo que nunca desapias. ¿Alguna vez has sentido como si miles de hormigas corrieran por tus piernas y pies? Esto no es solo que si te durmió la pierna. Si esa sensación entumecimiento hormigueo se convierte en tu compañera constante, especialmente cuando pasas mucho tiempo sentado de pie con las piernas cruzadas, esta es la primera señal de alarma, y tus músculos y nervios les falta oxígeno. Imagina si están asfixiando, y cada día les resulta más difícil. Piensa, quizás tu familia mero incluso tú mismo se enfrentan a esto a diario. Esto no es solo una incomodidad, es el comienzo de problemas grave. Señal número 2, pies helados incluso con calor, tus pies siempre están fríos, incluso cuando afuera hace 30 grados y todos sudan por el calor, tus pies parecen recién sacados del congelador. Esto no es solo una característica de tu organismo, es un grito de auxilio de tus vasos sanguíneos. Si la sangre no puede circular normalmente, no transporta suficiente calor a las extremidades, y estas simplemente se congelan. Es como si intentaras calentar una casa con un sistema de calefacción defectuoso. El calor simplemente no llega a las habitaciones más lejanas, y sabes que es lo más aterrador. Esto puede ser un signo de aterosclerosis incipiente. Señal número 3, calambres que te despiertan de golpe. Calambres nocturnos, que no los ha experimentado, pero si se han vuelto regulares, si te hacen despertar en medio de la noche con un dolor insoportable que te paraliza las piernas, esto no es solo falta de magnesio, puede ser claudicación intermitente, una condición en la que tus músculos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes durante el movimiento. Imagina, estás caminando y de repente un dolor te atraviesa la pierna, obligándote a detenerte. Es como un motor que se apaga por la falta combustible. Y lo que es peor, esto puede estar relacionado con el síndrome de piernas inquietas, que simplemente destruye tu sueño y calidad de vida. Si sientes que no puedes encontrar una posición cómoda para descansar, que necesitas mover constantemente las piernas para aliviar la incomodidad, eso significa que tu circulación ya ha afectado seriamente tu sistema nervioso, y esto no debe ignoras. Señal número 4, tu piel te contará todo. Mira tu piel, está pálida, azulada, y han aparecido manchas oscuras alrededor de los tobillos. Esto no es solo un defecto cosmético, es una prueba directa de que tus vasos sanguíneos están dañados. Tu piel no recibe suficiente oxígeno y nutrientes, y literalmente cambia de color por la falta de vida. La cicatrización lenta de las heridas, las inflamaciones constantes, todo esto es parte de la misma cadena. Tus vasos sanguíneos están sufriendo, y esto se refleja en la superficie. Señal número 5. Varices no solo son feas sino peligrosas. Venas dilatadas, retorcidas y abultadas en tus piernas parecidas a serpientes azules. Esto no es solo un problema estético que afecta tus piernas. Es varices una consecuencia directa de que tus válvulas venosas ya no funcionan correctamente. La sangre se estanca formando esas telarañas y nudos horribles. Y esto no solo es doloroso, puede llevar a complicaciones graves, porque es precisamente en estas zonas de estancamiento donde comienzan los procesos más terribles. El secreto más aterrador de la mala circulación, una bomba de tiempo, y ahora lo más aterrador, lo más peligroso, cuando tienes problemas de circulación tu sangre puede volverse densa y viscosa, comienza a extenderse especialmente en las piernas, y esto crea las condiciones ideales para la formación de coágulos de sangre, o trmbos. Imagina un pequeño coágulo de sangre, imperceptible pero mortalmente peligroso, se desprende y viaja por tus venas o arterias. Puede bloquear el flujo sanguíneo en cualquier momento en cualquier parte de tu cuerpo. En las piernas es una trombosis que puede llevar a la amputación. En el corazón es un infarto. En el cerebro un accidente cerebrovascular. Estos trombos son verdaderas minas que pueden explotar, privándote de tu salud y, quizás de tu vida. Pero y si te digo que hay una manera esencial de aprovechar, que puedes mejorar tu circulación usando remedios que probablemente ya tienes en casa. Listo para conocer el secreto. 4 vitaminas mágicas que salvarán tus vasos sanguíneos. Hoy te revelaré el secreto de 4 vitaminas esenciales para la salud de tu corazón y de todo tu sistema circulatorio. Ayudarán a que tu sangre fluya libremente,
como una rueda de montaña, y reducirán drásticamente el riesgo de formación de coágulos peligrosos, y cream presta especial atención a las dos últimas. Son tan poderosas que te preguntarás, porque nunca había oído hablar de ellas antes. Vitamina número 1. Vitamina E tu escudo contra la oxidación y los coágulos, y ahora llegamos a la más poderosa de todas. La vitamina E, este nutriente es un verdadero luchador por tus vasos sanguíneos. Imagina que tus vasos sanguíneos son como las tuberías de agua en una casa vieja. Con el tiempo se oxidan, se desgastan, especialmente si están constantemente expuestas a sustancias nocivas. Esas sustancias nocivas son los radicales libres, pequeñas partículas que circulan por tu cuerpo y que, si no se controlan, distraen las paredes de los vasos sanguíneos. La vitamina E es un escudo. Es como un guardia de seguridad confiable que no permite que estos radicales libres causen daño. Protege tus arterias y venas, manteniéndolas fuertes y flexibles. Esto garantiza que la sangre fluya sin obstáculos, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y problemas de circulación en las piernas. Pero sus superpoderes no terminan aquí. La vitamina E es indispensable para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, reduce significativamente el riesgo de obstrucciones en el sistema circulatorio. Es como una alarma que previene un robo, o algo más asombroso. La vitamina E estimula la producción de óxido nítrico, una molécula que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Este proceso, conocido como vasodilatación, facilita el paso de la sangre y ayuda a reducir la presión arterial, permitiendo que tu corazón trabaje con más eficiencia, donde encontrar esta fuente de juventud para tus vasos. La YMAD campo es un excelente comienzo. Las eliminar, estimuladas de calabaza y estimuladas de girasol son bocadillos ideales. Y que del AGUCAT, especialmente la pulpa más oscura cerca de la piel, es un concentrado de vitamina E. Y no olvides el ACATD o el viaje extra no solo contiene grasas saludables, sino también vitamina E. Una vez más, ten extrema precaución con los suplementos, solo bajo prescripción médica y solo en casos especiales. Una sobredosis puede aumentar el riesgo de hemorragias. Solo tientagimos de eliminar cubren casi el ciento de tu dosis diaria recomendada. Si complementas tu alimentación con una dieta rica en verduras de hoja verde y aceites saludables, obtendrás más que suficiente vitamina E para proteger la salud de tus vasos sanguíneos. Vitamina número 2, niacina, tu defensora contra el colesterol. Nuestra segunda estrella es la NICNA o vitamina B3. Este es un verdadero superhéroe para tus vasos sanguíneos. Imagina que tus vasos son mangas flexibles y elásticas por donde fluye la sangre vital. La niacina les ayuda a mantenerse así, flexibles y fuertes. Previene obstrucciones, reduce la formación de coágulos y asegura que la sangre llegue sin obstáculos a cada rincón de tu cuerpo. Es como un ingeniero experimentado que supervisa el estado de todo el sistema de tuberías de tu casa, pero eso no es todo. La niacina es una maestra en el control del colesterol. Es como un policía estricto pero justo que reduce los niveles de colesterol malo, ese mismo que forma placas y obstruye tus arterias, y eleva los niveles de colesterol bueno. ¿Sabías que esas placas son la causa de infartos, accidentes cerebrovasculares y problemas horribles de circulación en las piernas? La niacina literalmente limpia tus arterias, dejándolas lisas y libres para el flujo sanguíneo. Y otro secreto de la niacina, protege tus células nerviosas del deterioro relacionado con el envejecimiento, mejora la memoria, la concentración, es un verdadero elixir de juventud para tu cerebro, donde encontrar esta vitamina milagrosa. La respuesta es sencilla, nos rodea. Los HUVs son una forma fácil de empezar el día con beneficios. Con solo un huevo, ya estás en camino hacia unos vasos sanguíneos saludables. El pollo, especialmente la pechuga, es una fuente pura de niacina. Solo asegúrate de elegir aves de granja sin hormonas de crecimiento, y que del PSCDO. El salmón y el atún no solo aportan niacina, sino también ácidos grasos omega 3 y vitamina D. Y si te gusta picar algo, los frutos como las eliminar, son tu compañero ideal. Entonces, ¿cuánto necesitas? En promedio, un adulto necesita entre 7 y 16 miligramos de niacina al día. Y sabes que 100 gramos de pechuga de pollo contienen más de de esa cantidad. Ni siquiera necesitarás suplementos si consumes estos alimentos regularmente, pero ten cuidado, si decides tomar niacina en suplementos, evita la sobredosis. Un exceso puede causar enrojecimiento y picazón incómodos en todo el cuerpo.
Si quais media confire en la naturaleza, vitamina numero 3, vitamina K2 escudo contra los coagulos, y ahora preparat. La vitamina K es tu guardispaldas personal contra los peligros más terribles. Su misión principal es soentir la coagulación de la esencia. No permite que se vuelva demasiado densa y form coagulos peligrosos, pero al mismo tiempo asegura que no te desangas por un rasguño. Es como un ajuste fino que mantiene un equilibrio perfecto en tu sistema circulatorio. Pero eso no es todo. La vitamina K juega un papel crucial en la prevención de la acumulación de calcio en las paredes arteriales. Sabes que es la aterosclerosis. Es cuando tus arterias se vuelven rígidas y estrechas debido a los depósitos de calcio. La vitamina K literalmente barra ese calcio, preveniendo el endurecimiento de los vasos y reduciendo el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Deja tus arterias lisas y liberas para el flujo sanguíneo, donde encontrar esta supervitamina. La respuesta es sencilla. Verduras, espinacas, brócoli, col rizada, repollo. No solo son ricas en vitamina K, sino que también están llenas de antioxidantes, compuestos antiinflamatorios y fibra beneficiosa para tu intestino. While kiwi es otra excelente fuente de vitamina K, muy fácil de incluir en tu dieta diaria. Y ahora mi sitio personal. Empieza cada día con un jugo verde. Toma un poco de pie o hojas de col rizada. Añade kiwi o una manzana roja para endulzar naturalmente. Un trocito de jengibre para dar un toque picante y unas hojas de menta para un toque refrescante. Puedes añadir un poco de canela para un sabor delicioso. Bebe un vaso cada mañana sin cola para aprovechar al máximo todos los nutrientes. Atención especial para aquellos que toman anticoagulantes, por ejemplo WFRNA. No necesitas eliminar los alimentos ricos en vitamina K de tu dieta. El secreto está en la ciencia. Tu médico ajusta la dosis del medicamento basándose en la cantidad de vitamina K que consumes cada día. Si un día consumes mucha brócoli y el día siguiente ninguna verdura, esto puede alterar el efecto del medicamento. Por lo tanto, mantén una cantidad constante y equilibrada de vegetales en tu dieta. Y si por alguna razón decides aumentar o reducir su consumo, siempre consulta primero con tu médico para ajustar adecuadamente la dosis del medicamento. Tu vida está en tus manos. Vitamina número 4, vitamina C, tu defensor contra los vasos débiles. Y ahora hablamos de la vitamina C. Probablemente piensas que es solo para el sistema inmunológico, TQAVOCAS. La vitamina C es un poderoso antioxidante que hace maravillas con tus vasos sanguíneos. Imagina que las paredes de tus vasos son un tejido delgado pero resistente. La vitamina C las hace aún más fuertes y elásticas. Es como un constructo que refusa los cimientos de tu casa para que resista cualquier prueba, pero eso no es todo. La vitamina C es un componente clave para la producción de colágeno, esa misma proteína que es el soporte estructural natural de todas tus arterias y venas. Una cantidad adecuada de colágeno significa que tienes menos probabilidades de desarrollar varices y otros trastornos circulatorios. Esto es aún más importante en las piernas, donde los vasos soportan una presión debido a la gravedad y la distancia al corazón. Por lo tanto, un buen aporte diario de vitamina C mejora la circulación en las piernas y los pies, y también reduce la inflamación en esas zonas. Es particularmente útil para quienes padecen el síndrome de piernas inquietas o sienten pesadez y cansancio en las piernas al final del día, de donde obtener esta poderosa vitamina. Por supuesto, frutas cítricas frutas como la naranja o el limón, junto con el kiwi y las fresas, son excelentes fuentes. Es importante consumirlas lo más frescas posible, y que la vitamina C se degrada rápidamente al contacto con el aire y la luz, perdiendo así su efectividad. Si cortas la fruta y la dejas expuesta mucho tiempo, su contenido de vitamina C disminuye notablemente. Y muchas personas no lo saben, una guayaba contiene más vitamina C que una naranja, y eso no es todo. La vitamina C también se encuentra en vegetales como el brócoli, los pimientos rojos y las espinacas. Pero mucha atención, aunque los suplementos de vitamina C son fácilmente accesibles hoy en día, es fundamental no exceder los 2000 miligramos al día, y que esto puede causar molestias digestivas y incrementa el riesgo de cálculos renales. Por eso, la forma más segura y eficaz de obtener esta vitamina sigue siendo a través de fuentes naturales. Los suplementos deben considerar solo en casos específicos y siempre bajo indicación médica. Tu vida está en tus manos. Acabas de recibir información que puede cambiar tu vida. Has aprendido sobre enemigos silenciosos que se acercan sigilosamente y sobre aliados poderosos que te esperan en tu cocina. Tu sistema circulatorio no es solo un conjunto de tubos.
es tu fuerza vital. Una circulación saludable no es solo la ausencia de enfermedades, es la CLIDAD tu vida, es energía facilidad de movimiento sueño reparador una mente clara, no esperas que los síntomas se vuelvan insoportables, no permitas que tu cuerpo grite pidiendo ayuda sin escucharlo, puedes empezar a cambiar ahoramismo. Y ahora tengo una petición especial para ti, desde donde estás viendo este video, desde que ciudad, desde que país, escríbelo en los comentarios. Mi Harry my feliz saber hasta donde lega este mensaje de esperanza, comparte la esperanza. Si crees que esta información podría ayudar a alguien quien amas, a tus padres, un amigo, un vecino que sufre de dolores en las piernas o calambres nocturnos, por favor, si enviarte este video con ellos, puedes salvar la vida o mejorar significativamente su calidad de vida. No olvides dar me gusta a este video. Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder nuestros próximos videos sobre cuidado integral de la salud, especialmente pensados para personas adultas y más como tú o como alguien a quien quieres cuidar. Tu salud es tu bien más preciado. Empieza a cuidarla hoy mismo. Estamos siempre a tu lado en el camino hacia la protección de tu salud cada día. Hasta pronto. Vas a la cama. Y ni siquiera sospechas lo que está pasando. Mientras sueñas tus músculos están desapareciendo esa alianza si lo has oído bien. Cada noche si no comes los alimentos adecuados, tu cuerpo se está consumiendo traicioneramente a sí mismo. Impactante verdad. LAMNAZAOCULTADLANOCH. Como pierdas musculo MINTRS DUIRMS. Imaginate esto, después de los 60 tu cuerpo puede perder hasta un 8% de masa muscular cada década. Estas no son solo cifras, es tu independencia, tu energía, tu capacidad de vivir una vida plena. Y estar el hecho más aterrador, gran parte de esa pérdida no ocurre durante el día cuando estás activo, ocurre por la noche mientras duermes, es como un enemigo invisible que ataca cuando es más vulnerable. Y cream no se detendrá a menos que tomes medidas, te despiertas por la mañana sintiendo destrozado, más débil que el día anterior, no es solo la edad, amigos míos. Son tus musculos que literalmente desaparecen cada noche, especialmente si te acustas sin el combustible adecuado, porque sucede esto es sencillo, por la noche tu cuerpo entra en un estado de ayuno, horas sin comida, si no hay proteínas tu cuerpo que no lo vas a crear desempeñar sus propios musculos para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir. A esto se le llama catabolismo, y afecta mucho más a los adultos más que a los jóvenes. Existencia anabólica, porque necesitas más de lo que quieres. Y aquí hay otra razón por la que esta pérdida muscular nocturna es tan insidiosa. Después de los 60, tu cuerpo se vuelve menos eficiente en el uso de las proteínas que consumes. A esto se le llama resistencia anabólica. Imagina que estás vertiendo agua en un cubo con agujeros. No importa cuánto viertas, una parte simplemente se escurrirá. Lo mismo sucede con las proteínas en tu cuerpo. Incluso si comes suficientes proteínas durante el día, tus músculos podrían no estar recibiendo lo que necesitan por la noche, cuando debería estar ocurriendo la recuperación. Es injusto, verdad. Te esfuerzas y tu cuerpo para sabotar tus esfuerzos, pero no entres en pánico. Hay una solución. Un pequeño cambio en tu rutina antes de acostarte puede detener la pérdida muscular y incluso revertirla. La ciencia ha demostrado que los alimentos adecuados, consumidos antes de dormir, pueden activar la reparación muscular nocturna, reducir el dolor y ayudar a despertar más fuerte no más débil. Si tienes más de 60 años y te tomas en serio mantener fuerte, independiente y lleno de energía, este video cambiará tu vida. 8 alimentos emiligiosos que salvarán tus musculos. Preparat porque vamos a revelar los 8 alimentos más poderosos que debes comer antes de acostarte para aprovechar tus musculos. Los hemos clasificado del número 8 al número 1, y cada uno de ellos está respaldado por la ciencia. Y el alimento número 1. Un estudio reciente demostró que aumenta la síntesis de proteínas musculares durante la noche en un asombroso 22%, incluso sin HACREJ. Así que con una libertad, estás a punto de descubrir cómo alimenta tu cuerpo para la fuerza mientras duermes. Empecemos. Yoga griego, el escudo cremoso para tus músculos. En el octavo lugar de nuestra lista, el yoga griego. Este refrigerio cremoso y delicioso antes de dormir es mucho más que simplemente satisfacer tu paladar. El yoga griego no es solo un producto lácteo,
Es uno de los alimentos más completos, equilibrados y efectivos que puedes comer antes de dormir si tu objetivo es mantener o reconstruir músculo después de los 60. Cuál es el secreto del increíble poder del yoga griego. Es su combinación única, proteína de casana de digestión lenta y conservadora de músculo, probióticos, que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes y calcio esencial para la contracción muscular y la fortaleza ósea. Es un paquete completo, proteínas, salud intestinal y minerals, todo en un solo tazón. Y a diferencia del yoga normal, el yoga griego se cuela 3 veces, lo que significa más proteínas, menos azúcar y una textura más espesa y saciante. Imaginate esto, en un estudio clínico publicado en la revista Frontiers in Nutrition, se les dio un refrigerio rico en proteínas hecho con yoga griego antes de acostarse a un grupo de personas más. Después de solo 6 semanas, los participantes experimentaron un aumento del 26% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche. Además, mejoró la actividad mitocondrial en sus músculos, e incluso tuvieron más energía al día siguiente. Esto significa que el yoga no solo alimenta los músculos, sino que ayuda a las células musculares a funcionar mejor. Esto es especialmente importante para las personas más que sienten fatiga matutina, rigidez o debilidad después de una noche completa de sueño. Como obtener el máximo beneficio, consume aproximadamente media taza de yoga griego natural sin azúcar unos 30 o 45 minutos antes de acostar. Evita los yogas saborizados, a menudo están cargados de azúcares añadidos que pueden alterar tu sueño y recuperación. Si deseas un poco más de sabor, prueba con una pizca de canela, unas rodajas de bayas frescas o una gota de extracto de vainilla. Quieres un paso más allá, agrega una cucharadita de semillas de chia, que aportarán fibra, omega 3 de origen vegetal y ayudarán con la digestión. El yoga griego también es rico en calcio, que no solo apoya la fortaleza ósea, sino que también ayuda a regular las contracciones musculares y las señales nerviosas. Esto se traduce en menos calambres nocturnos y un ciclo de sueño más tranquilo. Y no olvides los probióticos. Un intestino sano se ha relacionado con un mejor metabolismo muscular, una absorción de nutrientes más efectiva e incluso menos inflamación. Todo lo cual apoya tu fuerza y recuperación a medida que envejeces. Así que el yoga griego no es solo un alimento para los músculos, es un aliado para todo el cuerpo. Requison el arma secreta de la noche. En el séptimo lugar el humilde pero increíblemente poderoso requison. Este alimento antiguo se ha convertido silenciosamente en una de las herramientas más efectivas para preservar los músculos durante la noche. Sé lo que podrías estar pensando, requison en serio, sí absolutamente en serio. Y aquí está la razón, el requison está lleno de un tipo especial de proteína llamada casana. La casana se digiere muy lentamente, a diferencia de la proteína de suro, que inunda tu sistema rápidamente y desaparece igual de rápido. La casana libera aminoácidos de forma consistente durante 6 u 8 horas. Esto la convierte en el combustible nocturno perfecto. Piénsalo así, si la proteína de suro es como un petardo, la casana es una vela, ad lenta y constantemente, exactamente lo que tus músculos necesitan durante las largas horas de uno mientras duermes. Imagina este asombroso estudio del British Journal of Nutrition. Adultos más de 60 años se les dio una pequeña porción de casana antes de acostarse. El resultado. Un aumento del TINTAYUN% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche en comparación con aquellos que no comieron nada. Esto significa que el grupo que comía requison no solo mantuvo sus músculos, sino que en realidad construyó más mientras dormía. Este es un logro gigantesco, especialmente para los adultos más que hacen entrenamiento de resistencia o simplemente intentan mantener su fuerza y equilibrio. Entonces, cuanto debes comer, comienza con media taza unos 30 o 60 minutos antes de acostar. El requison natural bajo en grasa si estás controlando las calorías. Si el sabor te parece demasiado suave, puedes mezclar unas rodajas de plátano, una pizca de canela o un toque de miel, pero mantén las adiciones ligeras para evitar el exceso de azúcar. Los azúcares naturales de la fruta no alterarán tu sueño, y los plátanos contienen potasio, que ayuda a los músculos a relajarse. Incluso puedes agregar una cucharada de semillas de chia para fibra adicional y omega 3. Y aquí hay otra ventaja, el requison es una fuente natural de triptofano, un aminoácido que promueve el sueño. Así que no solo estar ayudando a tus músculos, sino que también estar ayudando a tu cerebro a relajarse para la noche.
y es increíblemente fácil de digerir, incluso para aquellos con estómagos sensibles. Muchas personas más que tienen problemas para dormir o se despiertan sintiéndose rígidas y adoloridas han descubierto que este alimento marca una gran diferencia. Huevos duros, pequeños giros para grandes músculos. En el sexto lugar, huevos duros son uno de los alimentos más compactos, densos en nutrientes y protectores de los músculos que puedes comer antes de acostar. Puede que son pequeños, pero no subestim su poder. Cada huevo contiene alrededor de 6 gramos de proteína completa de alta calidad. Eso significa que tiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para preservar la masa muscular magra en las proporciones correctas. Pero que es que los huevos son especialmente valiosos para las personas más de 60 años. Es la leucina, un potente aminoácido que actúa como uninterrupta para activar el crecimiento muscular. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos sensible a las proteínas. Se necesita más cantidad y de más calidad para desencadenar la misma respuesta de construcción muscular que tenemos en nuestra juventud. Esto se conoce como resistencia anabólica. Los huevos resuelven ese problema. Suministran proteínas completas y eficientes, fáciles de absorber, fáciles de digerir y lo suficientemente potentes como para marcar la diferencia incluso en pequeñas cantidades. Imagina un estudio de 2021 publicado en Nutrients que siguió un grupo de adultos más de 60 años que consumieron huevos enteros antes de acostarse durante un periodo de 12 semanas. Los resultados. Tuvieron una tasa de preservación muscular un 19% más en comparación con el grupo que no comió huevos. El grupo que comió huevos también mostró niveles elevados de IGF, un factor de crecimiento similar a la insulina 1. Una hormona de crecimiento que apoya la reparación de tejidos y disminuye naturalmente con la edad. Más IGF-1 significa una mayor recuperación muscular, menos dolor y una reconstrucción más rápida mientras duramos. Y aquí está la mayor parte, los huevos son increíblemente fáciles de preparar, simplemente hierve pela y come. Uno o dos huevos duros, consumidos unos 30 minutos antes de acostarse, son suficientes para la mayoría de las personas más. Son suaves para el estómago, bajos en azúcar y almidón, y no elevarán tu nivel de azúcar en la sangre como muchos otros bocadillos. Y si quieres obtener aún más beneficios, agrega una pizca de cúrcuma o pimienta negra. La cúrcuma reduce la inflamación y la pimienta ayuda a tu cuerpo a absorber la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma. También puedes combinar los huevos con una pequeña rodaja de aguacate si necesitas, un poco más de grasa quieres sentir más lino por más tiempo. Las grasas saludables ralentizan la digestión y te dan energía stable durante la noche. Los huevos duros también son excelentes para las personas más que no tienen mucho apetito por la noche. No necesitas cocinar ni limpiar, solo pela y comer, eso es todo. Y así que te estés recuperando de un ejercicio, lidiando con dolor en las articulaciones o simplemente tratando de mantener tu independencia, estas pequeñas bombas de proteínas pueden ayudarte a lograrlo, un bocado a la vez. Atún en aceite de oliva, el secreto del océano para músculos fuertes. En quinto lugar, una opción inusual pero increíblemente poderosa. Atún en aceite de oliva. Sé que el atún podría no parecer el refrigerio más obvio antes de dormir, pero cuando se trata de aprovechar la masa muscular después de los 60, esta combinación de proteínas y grasas saludables es una potencia absoluta. Analicemos por qué. El atún es uno de los alimentos más magros y densos en proteínas disponibles. Con solo unos pocos bocados, obtienes proteínas completas de alta calidad, cargadas de leucina, ese aminoácido tan importante que activa el crecimiento muscular. Pero aquí es donde se pone interesante, cuando comes atún envasado en aceite de oliva, y no en agua, le das a tu cuerpo un doble beneficio. El aceite de oliva agrega grasas monoinsaturadas saludables que ralentizan la digestión. Esto mantiene los aminoácidos en tu torrente sanguíneo por más tiempo, alimentando tus músculos durante toda la noche. Imagina un estudio de 2020 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition que probó exactamente esta combinación, proteína más grasa saludable, en adultos más. Los participantes que consumieron un alimento rico en proteínas y omega 3 como el atún antes de acostarse tuvieron un aumento del 34% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche en comparación con aquellos que comieron una opción baja en grasa o nada en absoluto. Y esto es lo que más encontraron. El grupo que comió atún en aceite de oliva tuvo menos dolor matutino,
Niveles más altos de absorción de vitamina D y marcadores inflamatorios mejorados. En resumen, durmieron mejor si recuperan más rápido y mantuvieron más músculo. Como haslo funciona para ti. Opta por atún en aceite de oliva, no en agua. El aceite ralentiza la absorción y alimenta tu recuperación nocturna. Saca aproximadamente media lata y camela con unas rodajas de pepino, o algunas galetas integrales si necesitas algo sólido. Quieres añadir sabor, un chorrito de jugo de limón o una pizca de sal marina harán una gran diferencia. Evita la mayonesa o las salsas pesadas, son más difíciles de digerir y pueden interferir con el sueño. Y aquí hay un dato menos conocido. El atún es una de las fuentes naturales más ricas en leucina de cualquier alimento integral. Y recuerda, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo necesita más leucina para desencadenar el mismo efecto de construcción muscular que solía tener. Obtener suficiente por la noche ayuda a combatir la sarcopenia, que es el nombre elegante para la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Leche tibia con curcuma, el elixir dorado de la recuperación. En cuarto lugar, leche tibia con curcuma. Esta bebida tradicional para antes de dormir va mucho más allá de ayudar a conciliar el sueño. Esta simple mezcla es algo increíble para las personas más de 60 años. Ayuda a approachar los músculos, alivia la inflamación y mejora la calidad de tu sueño reparador. Te a la vez, vimos cómo funciona. La leche es una fuente natural de proteína de casina, al igual que el yoga griego y el requesón. Pero también contiene calcio, vital para la salud muscular y ósea, triptofano, un aminoácido que promueve la relajación y el sueño, y vitamina D, que apoya la función muscular y la salud inmunológica. La leche tibia antes de acostarse ha utilizado durante mucho tiempo para ayudar a las personas a relajarse, pero cuando tienes más de 60 años es algo aún más importante. La de tu cuerpo combustible para reparar los músculos mientras duermes. Ahora hablamos del ingrediente dorado, la curcuma. La curcuma contiene un compuesto llamado curcumina. Es uno de los agentes antiinflamatorios naturales más poderosos. Y eso importa porque la inflamación es una de las más causas de la descomposición muscular y el dolor articular en los adultos más. Cuando combinas la curcumina con la proteína de la leche, tu cuerpo obtiene los nutrientes que necesita para recuperarse, reconstruirse y descansar profundamente. Imagina un estudio de 2022 publicado en Nutritional Neuroscience, que encontró que los adultos más, que consumieron una pequeña bebida rica en proteínas antes de acostarse, tuvieron una mejora del TINTA y 2% en la síntesis de proteínas musculares durante la noche cuando se añadió curcumina al protocolo. El grupo también experimentó menos rigidez matutina, reducción del dolor articular y menos signos de inflamación muscular. Esto no es solo un remedio popular, es un ritual para antes de acostarse real y científicamente probado que ofrece resultados. Como prepara tu bebida dorada para antes de dormir, calienta una taza de leche, no la hiervas, solo calientarla suavemente. Para obtener los mejores resultados, usa leche orgánica o leche tu si es sensible a los lácteos. Agrega un cuarto de cucharadita de curcuma molida. Añade una pizca de pimienta negra. Esto ayuda a tu cuerpo a absorber la curcumina. Opcionalmente agrega una gota de miel para endulzar pero mantén la lidra. Revuelve bien y bebela lentamente, unos 30 minutos antes de acostar. Si es intolerante a la lactosa, no te preocupes. Puedes usar leche de origen vegetal como la de almendras o avena, solo asegúrate de que esté fortificada con calcio y contenga proteínas añadidas, idealmente de soja guisante. Si bien estas alternativas no tendrán el mismo contenido de casina, aún brindan apoyo muscular cuando se combinan con curcuma. Mantequilla de almendras, poderosas para un sueño profundo y musculos fuertes. En tercer lugar, mantequilla de almendras, una potencia rica, cremosa y de digestión lenta, perfecta para la protección muscular nocturna. Podría parecer solo una crema sabrosa, pero la mantequilla de almendras contiene una mezcla única de nutrientes que apoyan la recuperación muscular, mejoran la calidad del sueño e incluso ayudan a reducir la degradación muscular mientras descansas. Comencemos con lo básico. La mantequilla de almendras está repleta de grasas saludables, que ralentizan la digestión y proporcionan energía constante, proteínas de origen vegetal para alimentar tus músculos, magnesio que ayuda a relajar los músculos y mejora el sueño, y vitamina E, un potente antioxidante que apoya la reparación de tejidos. Esta combinación hace de la mantequilla de almendras un refrigerio ideal para la recuperación nocturna. A diferencia de los bocadillos azucarados, que disparan el azúcar en la sangre y te dejan exhausto,
La mantiquilla dolmendras ti brinda un combustible estable y sostenido quietus musculos puden usar durante horas, especialmente cuando estás en unas durante el sueño. Imagina un estudio de 2020 publicado en Nutrients que siguió a un grupo de adultos más que añadieron una pequeña porción de grasa based almendras a su rutina nocturna. Los resultados: una mejora del 17% en la retención nocturna de nitrógeno, un marcador clave de la preservación muscular, y niveles significativamente más bajos de cortisol. Esa es la hormona del estrés que causa la descomposición muscular mientras duermes. En resumen, la mantequilla de almendras no solo alimenta los músculos, sino que los protege del estrés, los ayuda a retener más proteínas y apoya un descanso profundo y reparador. Es simple, que debes hacer: toma una cucharada de mantequilla de almendras, comela 30 minutos antes de acostar. Comerla sola a cucharadas o si prefieres algo más sustancioso, untala en una rebanada de pan tostado integral, un par de rodajas de manzana o unas galetas hechas con vino similares. Solo asegúrate de usar mantequilla de almendras natural, de esas que se separan y necesitan una buena mezcla. Evita las marcas con azúcar añadido o aceites hidrogenados, esas convierten un alimento saludable en comida chatarra. Uno de los beneficios menos conocidos de la mantequilla de almendras es su alto contenido de magnesio. El magnesio ayuda a relajar los músculos, como el sistema nervioso y prevenir calambres o inquietud nocturna. Si es alguien que se despierta con frecuencia o tiene problemas para conciliar el sueño profundo, este mineral podría marcar una diferencia más de lo que crees. Y las grasas saludables de la mantequilla de almendras ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, lo que significa menos despertares nocturnos causados por caídas de energía. La mantequilla de almendras también es excelente para las personas a las que no les gusta comer comidas completas por la noche. Si tu apetito disminuye por la noche o si simplemente no tienes ganas de masticar mucho, una cucharada de mantequilla de almendras puede proporcionar una nutrición seria con un mínimo esfuerzo. Jugo de cereza agria, el elixir agripulse para músculos y sueño. En segundo lugar, jugo de cereza agria, una potente bebida natural que hace más que ayudar a dormir, ayuda a tus músculos a recuperarse, a tus articulaciones a sentirse mejor y a tu cuerpo a reconstruirse durante la noche. No es solo una bebida de moda para la salud, es una de las herramientas nocturnas más respaldadas científicamente para adultos más, especialmente aquellos que luchan contra el dolor muscular, el sueño deficiente o la inflamación. Las cerezas agrias contienen compuestos llamados antocianinas, pigmentos vegetales naturales que tienen fuertes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También contienen melatonina, la hormona que tu cuerpo produce para ayudar a conciliar el sueño. Aquí está la razón por la que esto importa: menos inflamación equals menos degradación muscular, más melatonina equals mejor sueño equals mejor recuperación. Es una tormenta perfecta en el mejor sentido posible. Imagina un estudio de 2019 publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, que siguió a adultos más de 50 años que bebían jugo de cereza agria antes de acostarse. Después de solo unas pocas semanas, experimentaron un 30% menos de dolor muscular por la mañana, una mejora del 15% en la calidad del sueño y niveles más altos de melatonina y antioxidantes en el torrente sanguíneo. Los investigadores atribuyeron estos resultados a la capacidad del jugo de cereza agria para reducir el estrés oxidativo, un factor importante en la pérdida de masa muscular y la lenta recuperación en adultos más. ¿Cómo hacerlo correctamente? Bebida 4 SAS onzas, aproximadamente 120-180 mililitros, de jugo de cereza agria por 130-45 minutos antes de acostar. Asegúrate de que esté etiquetado como cereza agria y sin azúcar, no cereza dulce y no una mezcla azucarada. El sabor puede ser un poco agrio, eso es bueno. Esa es la señal de que estás obteniendo el producto real. Si el sabor es demasiado fuerte, puedes diluirlo con un poco de agua o mezclarlo con jugo de limón para un toque refrescante. No necesitas un vaso grande, una pequeña porción es suficiente para activar todos los beneficios. El jugo de cereza agria no solo ayuda con los músculos, también es un conocido estimulante para la salud de las articulaciones. Esto es especialmente importante para las personas más que sienten pérdida de masa muscular alrededor de las articulaciones doloridas. Al reducir la inflamación, el jugo de cereza agria puede aliviar la presión sobre las rodillas, las caderas y los hombros,
permissindo que tu cuerpo se mueva más libremente, y se repara de manera más efectiva mientras descansas. Y recuerda, un sueño mejorado también significa niveles más altos de hormona del crecimiento, que tu cuerpo libera durante el sueño profundo. Ahí cuando ocurre la verdadera reconstrucción. Si tienes problemas para conciliar el sueño, manténlo despertar renovado. Este podría ser uno de los remedios naturales más simples que hayas probado. Y suave no crea habito y ayuda tu cuerpo a nivel celular. Y lo más importante, ayuda a approachar tu masa muscular durante un tiempo en el que muchas personas más la pierden sin saberlo. Batido de proteína de suro, el rey indiscutible de la recuperación nocturna, y aquí está el número uno. El alimento más poderoso para preservar los músculos, mejorar la fuerza y ralentizar la pérdida de masa muscular relacionada con la edad mientras duermes, un batido de proteína de suro. Ahora podrías estar pensando, no es la proteína en polvo solo para culturistas, you know. De hecho para las personas más de 60 años, un batido de proteína de suro antes de acostarse podría ser la herramienta nutricional más poderosa disponible para combatir la pérdida de masa muscular, incluso si no estás levantando pesas. Exploremos por qué. La proteína de suro es rica en los 9 aminoácidos esenciales. Pero lo que la hace especialmente poderosa es su alta concentración de leucina, el aminoácido que activa directamente la síntesis de proteínas musculares. Piensa en la leucina como un interruptor de luz, cuando se enciende tu cuerpo comienza a construir tejido muscular. Sin suficiente leucina, el interruptor permanece apagado, sin importa cuánto comas. Después de los 60, tu cuerpo se vuelve resistente a niveles más bajos de leucina. Es por eso que necesitas más del tipo correcto de proteína en el momento adecuado para activar el mismo proceso de reparación. Y el momento adecuado, antes de acostar. Imagina un ensayo clínico de 2021 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que probó los efectos de beber un batido de proteína de suro de 120 gramos antes de acostarse en adultos más de 65 años. Los resultados, un 22% de aumento en la síntesis de proteínas musculares durante la noche, niveles más bajos de marcadores de degradación muscular, mejora de la fuerza, la velocidad al caminar y el equilibrio con el tiempo. Lo que es aún más impresionante, estas mejoras ocurren sin ejercicio. Imagina lo que podría suceder con una rutina regular de caminata o fuerza. Como hacerlo correctamente, mezcla una cucharada de aislado de proteína de suro de alta calidad con agua o leche de almendras sin azúcar. Bebilo de 30 a 60 minutos antes de acostar. Si quieres algo más sustancioso, mezclalo con medio plátano, una cucharada de mantequilla de almendras o una pizca de canela o extracto de vainilla. Simplemente manténlo ligero y digerible, sin azúcar añadido, sin crema espesa, sin batidos comerciales para ganar masa. Para aquellos con sensibilidad a la lactosa, el aislado de suro o suro hidrolizado, son más fáciles de digerir y aún ofrecen el mismo poder de preservación muscular. La proteína de suro no solo detiene la pérdida muscular, activa la construcción de músculo nuevo incluso mientras duermes. También apoya la liberación de la hormona del crecimiento y el IGF-1, dos compuestos naturales que tu cuerpo produce durante el sueño profundo y que son críticos para la recuperación, la reparación de tejidos y la reconstrucción muscular. Y a diferencia de las comidas integrales, un batido es fácil de preparar, fácil de digerir y fácil de incorporar a tu rutina diaria, incluso cuando el apetito es bajo. Entonces, ¿por qué el batido de proteína de suro es nuestro alimento número uno? Por cumplir con todos los requisitos, proteína de construcción muscular de alta calidad y acción rápida, repleto de leucina para activar el crecimiento, conveniente y efectivo para personas más, científicamente probado para preservar y reconstruir músculo durante la noche. Si quieres una forma simple y poderosa de approachar tu fuerza después de los 60, esto y esto. Tu nueva ILIDAD, FUSACADANOCHE, ahora lo sabes, la pérdida de músculo no ocurre solo durante el día, ocurre mientras duermes, pero con los alimentos adecuados en el momento preciso puedes approachar, reconstruir e incluso hacer más fuerte cada noche. Acabamos de revelar los 8 alimentos más poderosos para la hora de dormir para las personas más. Estas no son tendencias, son herramientas respaldadas por la ciencia, probadas por resultados y diseñadas para ayudarte a envejecer con más fuerza. Tu desafío para este anoche. Aquí está tu desafío para esta noche. Elige solo uno de estos alimentos. Pruébalo antes de acostar. Mira cómo te sientes por la mañana.
ti sorprenderá descubrir que te despiertas con más energía, menos rigidez y una sensación de rejuvenecimiento. Si encontraste útil este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perder nuestros próximos episodios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Deja un comentario abajo y dinos cuál de estos alimentos probarás primero, o que refrigerio nocturno ya ha cambiado tu vida. Recuerda, no es demasiado viejo para fortalecer, ni siquiera cerca. Vamos a reconstruir tu fuerza una noche a la vez.